Добрый день. Сегодня у нас традиционная встреча из серии «Билетер среда». Встреча последняя в этом году. Встреча фантастически замечательная. Повод очень хороший. Сразу я вам скажу и приглашу. 29 декабря в ДК Горького впервые в России единственный концерт звезд культовых мюзиклов Австрии, Германии и России. У нас сейчас присутствует звезда из Германии Томас Борхерт. Прошу любить жаловать. Должна сказать, что я приготовила много вопросов, но у Томаса такое количество поклонников в России, что много вопросов пришло через интернет. Поэтому обратимся к глазу народа. Ну, вопрос, который я хотела задать, и люди спрашивают. Впервые ли Томас в Петербурге? Простенько, но интересно. It's a very simple question, but very interesting. No, it's not the first time, actually. I've been here twice, but by ship, not by a plane like this time. Нет, не первый раз в Петербурге, но раньше я приезжал на корабле по морю, а сейчас прилетел на самолете. And the first time I came here was with a small ship, so it was just so great that we could really get into the town with the ship. So we were like, you could just get out of the ship and you just walked into the center. It was in front of a nice big bridge, I remember. So that was luxury. Первый раз я приехал на очень маленьком корабле, и было совершенно шикарно оказаться в центре города, так как корабль был маленьким. Все, что я четко помню, это огромный роскошный мост в центре города, к которому я и причалил. And I've been to the Hermitage. Был, конечно же, в Эрмитаже. A whole day. Целый день потратил. Very great, really great, but very exhausting as well. Прекрасный музей, но я очень устал. Я вообще в музеях очень всегда устаю. You know, I always get tired in the museum. Yes. Все силы. Вот еще спрашивают замысловато, с какой музыкой, песней, с какой музыкой у вас ассоциируется Петербург, если такая ассоциация существует? And perhaps a tricky question, what is the song with which you associate St. Petersburg, if there is such a song? Oh, maybe it's one of my songs because I was inspired by St. Petersburg very much. Может быть, это одна из моих личных песен, потому что меня Петербург вдохновляет, очень вдохновляет. Yeah, so I'm writing songs. I'm a singer-songwriter myself, and I remember the first time I've been here, I've been so inspired to write new songs by this beautiful city. Я сам пишу песни, как вам известно, я исполнитель и музыкант. И когда я первый раз приехал в Петербург, я был очень вдохновлен и начал писать больше песен. Especially the White Nights. В первую очередь меня вдохновили «Белые ночи». So maybe my next song will be called White Nights. Пожалуй, следующая моя песня, может быть, будет названа «Белые ночи». Будем ждать. We'll wait for it. That sounds nice. Say it again. Еще раз скажите, пожалуйста, что будете ждать. Очень-очень будем ждать. We'll really wait for it. Звучит очень красиво фраза. Правда? Very nice. Спасибо. Сейчас будет концерт. Он выступает, наш гость, We'll have a concert, с двумя другими and then you have two other исполнителями. singers in the concert. Вот такая форма концерта, да еще вот с кем-то. Она вообще часто в творчестве? Не мюзиклы, а именно вот концертная Does it happen форма. often in your work that you have concert performance, and even with two other singers, not the musicals, but this concert performance? Is it often in your work? Or? Oh yes, I do that very often. Да, конечно, я часто так выступаю. Sometimes with other colleagues, like here. Иногда с другими коллегами выступаю, подобно вот этому концерту здесь. And very often I do concerts on my own, just me sitting at the grand piano, playing and singing my songs. Но очень часто у меня и сольные концерты, когда я сижу перед публикой, играю на фортепиано и пою. А вот люди спрашивают, суеверный ли Томас, потому что есть ли какие-то приметы перед выступлением? People ask you if you're superstitious. Do you have any special tricks and any things to do and not to do before the performance because of superstitious? No. Нет. Short answer. Короткий ответ. Нет. А вот еще, на скольких языках вы можете спеть хотя бы одну песню? In which languages can you sing at least one song?
How many languages? In how many languages? Oh my dear, I don't know. Боже мой, не знаю даже. In how many languages? Well, I could try to sing something in German, English, and maybe French. На английском, немецком и, может быть, французском. But I really don't know what I'm doing now because Но, похоже, сейчас я ввязываюсь во что-то, что мне неведомо. Не будем. Не будем. No, you're not. А or вот maybe еще- a Christmas song. Может быть, рождественскую да. песню могу исполнить. Да. You know, there's something like, Stille Nacht, Heilige Nacht. And then you have Silent Night, Holy Night. And now French, oh my God. What's silent in French? I can't remember. The funny thing is, sometimes I make up languages. They're no real languages, but they sound a little bit like the real language. Иногда я сам создаю некий язык которого не существует, но звучит он подобно человеческому языку. And I just pick up things when people talk, and then I just remember one long line in French from school. Я просто слышу какие-то вещи, которые произносят люди, я их не понимаю, но хорошо помню, и вот сейчас мне пришла на память длинная фраза на французском, которую помню еще со школы. And I always use it, because I don't know anything else, but I always use it to show off, К этой фразе я прибегаю для того, чтобы произвести впечатление. So, and this sentence would be, ils sont dans le sac sous les pommes. And it just means they are, whoever they are, they or it is, they are in the bag under the apples. Это очень простая фраза, значит, она смешную вещь. Они, кто бы ни были эти они, может быть, вещи, находятся в мешке под яблоками. So it's a very dramatic sentence, and you can use it, you can sing it, and it always sounds good, because German is quite tricky to sing. It's very hard language, but French, you can sing anything, even ils sont dans le sac sous les pommes. You can sing, ils sont dans le sac sous les pommes. It sounds great. If you sing it in German, it would be, sie sind in der Einkaufstasche unter den Äpfeln. It's not very sexy, right? Для меня эта фраза обладает неким драматизмом. И все это связано с тем, что немецкий язык для меня не драматичен. Вот как я спел по-французски, эту фразу можно спеть, и она прекрасно выглядит, чарующая, очаровательная. А по-немецки та же фраза сухая. Вот если мы заговорили о том, что находится в мешке, тут есть вопрос о подарках. Сейчас прошло Рождество, будет Новый год. Какие самые необычные подарки вы получали или дарили? Since you started saying ils sont dans le sac, you're talking about the bag. Yes. I want to ask you, what were the most unusual presents that you ever received? Oh, the most there is a song I was composing, and it's called it's like in German it's the Wildschwein duet, which means something like the what is it? It's a duet of the pigs. В немецком есть песня «Дуэт свиней». Yeah. So wild pigs, it's a duet of the wild pigs. Более того, кабанов, диких свиней. Yeah. And do you know Asterix and Obelix? Нам знакомы Астерикс? Yeah, and you know the pigs there, right? И свиней помним оттуда, да? I love the pigs. Я этих свиней люблю. So I wrote a song. It's a love song between two pigs. Поэтому я написал любовный дуэт, песню And для one этих is свиней. and one is called Schlamine. That's her. Женщину зовут Шламина, Yeah. And Zulix. мужчину Зуликс. That's him. And they have this nice love duet. And I always sing it like at the end of my performances, when I do my concerts. People love it and they want to hear it every time. Концерты свои я заканчиваю этим написанным мной любовным дуэтом. Людям он очень нравится, и люди уже ждут, что я его исполню. And one day I did this again, and then after the concert someone came to me, a big fan of mine. И однажды я исполняю этот дуэт в конце концерта, и ко мне подходит фанат.
поклонник мой. And she had a huge bag, a huge present, like this. Подходит поклонница с огромным такого размера подарком. And I opened it up, and it was like a house, like a pig's home, Открываю, там домик для моих свиней. with Zulix and Schlamine living in there, and they had everything there. You know, they had their table, and they had their pictures hanging, and it was like a big living room for Zulix and Schlamine. Там же находятся мои миниатюрные Зуликс и Шламина. У них шикарно обставлен дом, висят картины на стенах, у них есть все. So that was the most unusual present I ever got. Это, пожалуй, самый необычный подарок, который мне довелось получить. Можно спросить у Томаса такой личный вопрос. Новый год, где он будет встречать? Can I ask Новый you a personal 2017? question? Where will you celebrate this new year, 2017? Oh, I'll be on a party, На вечеринке буду. and it's a special party in Nuremberg. Буду в Нюрнберге. And it's like a roaring 20s party. That's the motto of it. Это особая вечеринка, у нее есть девиз, она называется, наверное, горячие 20-е, неутихающие 20-е. Yes. So it's everything is like styled like the 20s. Совершенно все стилизовано будет под 20-е годы. And they have a swing band, and they have all these things that the party will really look like in the 1920s. У нас будет оркестр исполнять свинг, и все будет выглядеть так, будто мы действительно оказались в 20-х годах. And I'll be performing twice. I think the first performance is at 10 p.m. and then the next performance, of course, is to get into the new year. It's shortly before the new year starts. I have the second performance, and it's just me on the grand piano singing my songs. And I will be singing the Wildschwein duet. Я буду дважды выступать на этой вечеринке. Первое мое выступление будет в 10 часов вечера, а второе выступление уже будет вот около полуночи, для того, чтобы мы могли встретить Новый год под мое выступление. И догадайтесь, что я буду исполнять, безусловно, любовный дуэт с ней. Так, а вот тут серьезный вопрос. Now we have serious questions. Просят рассказать о творческих планах на 2017 год. People are asking you to tell about your work plans, your creative plans for this coming 2017. Oh, there's a lot. Планов много. A lot of concerts. Много концертов. Yeah. I'm very proud of my new album, my new CD, which will come out in March. У меня в марте выходит новый альбом. Yeah. I recorded 2 CDs, 2 albums last year. В прошлом году записал 2 альбома. One will come out in March, and the other one will be a Christmas CD, which will come out next year for Christmas. Соответственно, первый альбом выходит в марте, а второй альбом, так как это рождественский альбом, выйдет на следующий год на Рождество. And so I will be doing lots of concerts, to promote these new CDs. И, соответственно, я буду выступать на огромном количестве концертов для того, чтобы продвигать вот эти свои 2 альбома, диски. Then, musical-wise, I'm doing 2 new productions. The first one will be Luther. It's we premiere on the 13th of January. В музыкальном плане у нас будут постановки. Во-первых, Лютер. And it's about Martin Luther, of course. Мюзикл о Мартине Лютере. Будет мюзикл, да, о Мартине Лютере. And I will be playing Martin Luther. И я как раз и буду Мартином Лютером. Yeah, and we are in the middle of rehearsals right now. Сейчас у нас репетиции идут уже. Yeah, and it will be an original new musical. То есть будет оригинальный новый мюзикл. Ну, после Иисуса Христа уже и Мартин Лютер. For you, after Jesus Christ Superstar, Luther is Нормально. Yeah. Actually, it's a little bit like that. Вы знаете, пожалуй, вы правы, так и есть. The music is a little bit like Jesus Christ Потому что Superstar. музыка в этих мюзиклах похожа довольно. It's very interesting and very rock and very demanding for a singer. I have to sing from bub until up there, Я должен был достигать разных диапазонов, как я и показал.
Мюзикл очень роковый, как Yeah. Иисус Христос, суперзвезда. And then the next project will be in the same theater actually. Следующий мой проект в том же театре, It's all in Fürth, which is next to Nuremberg. в Фюрте, то есть город, который рядом с Нюрнбергом. Wonderful theater. And the next thing is called The Story of My Life. Мюзикл называется «История моей жизни». And it's just two guys on stage. На сцене только два актера. And my friend and me, we translated the musical into German. Мы с другом мюзикл перевели на немецкий язык. And we are very proud that we managed to, that we have the possibility to play it in the beautiful theater in Fürth in October. Мы очень гордимся тем, что наша работа, наш перевод будет в форме мюзикла исполнен в театре в Фюрте в октябре. It's a musical about friendship. Это мюзикл, посвященный дружбе. Yeah. So I'm really looking forward to this as well. And and a lot of, like I said, a lot of nice concerts coming up, and maybe, you know, as it is always in my profession, there will be still things, new things coming, which I don't know yet. Мюзикла жду с нетерпением, но вы знаете, согласно моей профессии, будет очень много новых вещей, о которых я сейчас даже и не подозреваю в профессиональном плане. I forgot something. Знаете, я забыл кое-что. Oh my God, you know what I forgot? Сейчас скажу. The Dance of the Vampires. Бал вампиров. Because Как же без него? I will be all over the place with Dance of the Vampires. I've been in Munich. Вы знаете, я с балом вампиром уже был в Мюнхене. And I'll be the Count of Krolok in St. Gallen, which is in Switzerland. Буду исполнять роль графа фон Кролока в Сан-Галлене в Швейцарии. And I will be the Count of Krolok in Stuttgart in Germany. Буду исполнять роль графа Кролока в Штутгарте в Германии. So a lot of Krolok again next year. Поэтому вновь на следующий год меня ждет множество ролей Кролока. Maybe I forgot because I feel, you know, it feels like home. Возможно, я забыла упомянуть раньше, потому что чувствуется, что вот я как дома, когда я на бале вампиров. При такой загруженности, есть ли возможность отдохнуть? Как Томас отдыхает? You are so overloaded. Do you have any chance for rest? And how do you relax? Good question. Very good question. Прекрасный вопрос, очень хороший. Учился? Good question. Нет. But I should relax more. I should give myself more time Мне to. действительно стоит больше отдыхать, больше уделять времени для отдыха. And my closest friends, they always say that to me. Мои близкие друзья постоянно мне об этом напоминают. But it's hard for me because I love my work, and you know, sometimes it just happens that so many things coming my way, and I just take them because I love it so much, and of course I need to earn some money as well. Но мне это нелегко. Я обожаю свою работу, и поэтому, когда приходят проекты, я за них берусь. Более того, мне необходимо зарабатывать деньги. But next year, you know, this is what I want to do next. You know how you call that when you, it's not a wish, it's a, when you say for the new year. Resolution. A resolution, yes. Thank you. My next year's resolution is that I will try to put this in my schedule as well. You know, not only the work, but you know, a little relaxed time here, a little time there, and in summer I will have like 2 months off for the first time in years. So it's a little scary. Список дел на Новый год, список моих обещаний самому себе на 2017 год, я туда обязательно включу больше отдыхать, пункт. Более того, на следующий год мне светит отпуск в течение 2 месяцев. Отпуск в течение 2 месяцев. Насколько юмор помогает в жизни? Мне кажется, Томас человек с большим чувством юмора. How does humor help you in life? I have a personal feeling that you're a very humorous person with a great sense of humor. Thank you. Спасибо. Thank you. Oh, it helps a lot. I think this is it. You know, this is how you manage your life. This is how you have to go through your life. If you take it too seriously, you know, it's not worth it, and it's not fun.
Очень помогает юмор, безусловно, в жизни. Более того, я считаю, что именно посредством юмора мы можем как-то регулировать свою жизнь и можем жить, потому что без юмора жизнь пуста, не весела. The moment you lose your humor, your sense of humor, you're really down. I mean, you really, I think you really lose it, and then you have to be scared the moment you lose your humor. Как только вы теряете свое чувство юмора, вы оказываетесь буквально на дне, и вот тогда, пожалуй, есть чего бояться. Last year was a very sad year for me. I lost people, and lots of things were happening which were not so nice. It was a tough year, 2016. 2016 год был непростым годом для меня. Я потерял нескольких людей, близких мне в своей жизни, поэтому год был тяжелый. And I almost lost my humor. И я почти потерял свое чувство юмора. But I'm back, and it's back. Но нет, чувство юмора вернулось ко мне. А вот спрашивают профессионально, есть ли какие-то неприемлемые для вас вещи на сцене, чтобы вы категорически отказались сделать? Мне так нравится ваш язык, как он звучит. Чтобы вы категорически отказались сделать, даже будь это каким-то образом оправдано задумкой режиссера. То есть есть что-либо неприемлемое? Now there's a professional question for you. Is there anything on stage that is completely unacceptable for you? Something that you would really say, no, I'm not going to do that, even if that is justified by what the director has in mind? No, I don't think so. But it has to be explained, and I need to know why. Пожалуй, что нет, таких вещей нет. Но если что-то возникает, то необходимо, чтобы мне объяснили, и я знал, почему это необходимо. If it makes any sense, you know, and it has to make some sense for the story that we tell. Then I think I would do almost everything. I mean, there are actually things maybe you don't do. I don't know. I've never been fully naked on stage. Если это оправдано, если это необходимо для раскрытия сюжетной линии нашего спектакля, то, безусловно, я сделаю все, наверное, на сцене. Единственное, что вот я никогда до конца не раздевался на сцене, хочу вам сказать. But if it would be necessary for a part, но если возникнет такая необходимость для исполнения роли, if it would be absolutely necessary for a part, абсолютно необходимо для роли, then I would do it. То я, конечно, так и поступлю. Чтобы обнажиться и в то же время, чтобы быть в форме, ведь мюзикл – это и песня, и танец, и движение. Что делает Томас? Может быть, это спорт, может быть, это диеты. Как он поддерживает себя в форме? Just in case you'll have to get completely naked on the stage, you know, musical is really great art. You sing, you move, you dance. What do you do to be in such a great shape? Do you do sports? Do you do anything else? Move? I have my sense of humor. У меня есть чувство юмора. Заменяет спорт? That is instead of sport. Yeah, sometimes. Иногда заменяет. Well, you know, with sports, it's hard for me because I travel a lot. I'm like, moving around so many places, so it's hard to find something that you can always do. So what I do most of the times is, if it's not too cold or too rainy, you know, then I run. I love to run in the morning. По поводу спорта. Мне нелегко заниматься спортом, посвящать себя спорту, потому что, как вы знаете, я много путешествую, много нахожусь в разных частях мира, но единственное, к чему я прибегаю, я бегаю. Если, конечно, не слишком холодно, то я... Не слишком жарко, не идет дождь. Maybe not when it's not raining, when it's not too hot. Yeah, too hot is not good as well. Да, вы знаете, жара тоже не подходит для бега. And what else? Oh, I love to dance. I love to dance naked at home. Вы знаете, я обожаю танцевать. Более того, дома я танцую обнаженным. But not on stage, at home. Но не на сцене, дома. When no one sees me. Тогда, когда меня никто не видит. If someone would film this, you know,
I think it would be the most hilarious thing in the world. Если бы кто-нибудь заснял подобный мой танец, то это было бы, наверное, самой нелепой вещью в мире. But I leave this to your imagination. Но, пожалуйста, подключайте свое воображение. Я уже подключила свое желание. Возможно, тоже буду дома танцевать. Не знаю, обнаженная ли, но танец – великое дело. I'm using now not my imagination, but my desire to dance as well. So maybe after talking to you, I'm going to start dancing at home too. Yeah, and you should do it naked. It's the best. И лучше всего танцевать обнаженный. Может быть, Томас любит балет? Maybe you like the ballet. Naked? Обнаженным? Лебединое озеро. No, like a swan lake. Oh, sure. Who doesn't love the swan? Да, конечно, но кто же не любит Лебединое озеро? Yes, I do. But the last time I had time to go to the ballet, oh my God, this is like, I don't know, maybe 20 years ago, I don't know. Ну, знаете, последний раз, когда я был на балете как зритель, было, наверное, лет 20 назад, очень давно. Тут, кстати, вопрос о том, что человек талантливый, талантлив во всем. Какие еще таланты есть в Томасе? Ну, он же сказал про танцора, может, еще что-то мы не знаем, может, он рисует. We have one more question that says that a person who is talented in a lot of things and practically everything. You mentioned dancing, maybe you have other talents that we don't know, like you paint? Oh, I have a great talent. I can make children laugh anytime. У меня есть потрясающий талант, я могу рассмешить детей в любой момент. And sometimes, you know, when children, when they are, they scream and they cry on a plane or in a train. Если дети кричат или плачут в самолете или в поезде, например. I do this, and it always вот что works. Я делаю. Yeah. Потрясающе. That is fantastic. Thank you. Большое спасибо. Так, а вот теперь такой вопрос. Есть ли какая-либо роль, о которой мечтаете, но вот никак не удается сыграть? We have a question like this. Do you have a role that you dream about, but you never get a chance to play? Yes. Да. Macbeth. Макбет. А ведь нет еще такого мюзикла? We don't have a musical that would suit me. I will write it. Напишу. Обычно драматические артисты говорят, что они мечтают сыграть Гамлета. Я рада, что тут тоже Шекспир. The drama actors usually wish they could play Hamlet, and I'm very happy that we come to Shakespeare now too. Because, but I really meant, I didn't mean, you know, a musical, but I meant this was always my dream to play Macbeth, Shakespeare's Macbeth. Вовсе не обязательно мюзикл. Дело в том, что это моя изначальная мечта играть Макбет Шекспир. It's my favorite Shakespearean drama. То есть это, пожалуй, любимый Шекспир, что касается драматургии. Согласна. I totally agree with you. А вот еще, а из тех, кого сыграли, судьба какого из сыгранных героев наиболее близка и понятна по внутреннему восприятию? Of the roles that you played, who of the characters is the closest for you by inner appreciation, for example, a vampire? That's a tough question. Вы знаете, это очень сложный вопрос. Может быть, и опустим. Because as an actor, you know, you make all the characters you play, you make them work together with your personality. You know, you take them and you like digest them, and then you spit them out again. Как So it актер, goes through your system. безусловно, я пропускаю всех персонажей через себя. То есть, объясняя на пальцах, я их ем, перевариваю и потом выплевываю. Только так можно играть. But I really have to think. I mean, so yeah, so in every part I played so far, there was a lot of me in there as well, a lot of Thomas in there. Но, пожалуй, во всех ролях, которые я исполнял, небольшая частица Томаса присутствует. Естественно. So, but there, for example, the Count of Monte Cristo, which Frank Wildhorn wrote for me, which is a great honor. This maybe is a real outstanding part. Very demanding,
very demanding because I had to not only act and sing, I had to fight, sword fighting. I had to, learn how to fall on stage like a stuntman. Ну, например, «Граф Монте-Кристо» — это то, что написал Вайлдхорн специально для меня. Это, безусловно, большая честь, но это также большие сложности, с которыми я столкнулся, потому что мне надо было не только там говорить, петь, но, например, надо было драться на мечах. And I really love the story since I was a kid. Сюжет меня очень интересует, я его очень люблю с детства. And maybe this part was the one that really not only challenged me the most, but got to my heart the most. И, пожалуй, вот эта вот именно роль графа Монте-Кристо была роль, которая не только была самая сложная для меня, но и самая близкая для моего сердца. А можно сказать, что в Томасе частично есть и вампир? Благодаря фон Кроллоку. Would you allow me to say that there's a bit of a vampire in you, thanks to Count von Krolok? You think so? Вы так полагаете? Наверное, в каждом есть. And I think almost everybody has a vampire inside. Aha. Во всяком случае, энергетические вампиры ведь встречаются. Well, if you think about the energetic vampires who suck the energy. All right. So you think I'm sucking your То есть вы energy? полагаете, что я энергетический вампир, который питаюсь вашей энергией? Наоборот, мне кажется, что Томас энергию отдает. No, au contraire, you give your energy. Oh, that's nice. I hope so. Очень приятно. That's Надеюсь, nice. что так оно и есть. Yeah. So yes, I mean, I love to play the vampires. I love to play Dracula. I love to play Count of Krolok, because it would be very boring to play a vampire who is just, walking around on stage like that and then biting all the time and sucking the blood and where's the story? But the Count of Krolok he has everything inside. He is wise, but also a very sad person. Я очень люблю исполнять роли вампиров, и Дракулы, и Кролока, и мне кажется, было бы скучно, если бы вампир просто ходил по сцене, никакой, периодически кусал жертв, сосал кровь, и все. Не было никакой ни энергии, ни загадки, а Кролок в этом плане прекрасен. У него есть все, он очень умный, хитрый, разумный, коварный. It's very deep going. При этом он очень глубокий персонаж. Yeah, and I like that. And of course, the Wildhorn's Dracula is also not just a monster who sucks people's blood. He falls in love, so love makes him weak. Дракула Уайлдхорн, он тоже необычный, скучный вампир, который ходит и пьет людскую кровь. Он влюбляется, и это делает его слабым. So that's what happens to me all the time. Со мной такое постоянно происходит. But I love it. Но меня вполне устраивает. Так, вот спрашивают. One more question. От чего Томас устает больше всего? Вот что больше всего, от чего больше всего устает? Может быть, от лишнего общения? Что вот утомляет в этой жизни? What makes you tired the most in this life? Maybe from communicating too much? What makes you tired the most? Работа, похоже, не утомляет, Because, а что? I think that maybe work doesn't make you tired. No. There must be something else. No, traveling makes me very tired. Вы правы, очень утомляет путешествие. And bad energy. Ну и негативная энергия, конечно. People with bad energy, they make me tired. They want to take my energy, but I don't give it to them. Люди с отрицательной энергией меня страшно утомляют. Они пытаются мою энергию получить, но я ее не отдам. Так, вот пишут, кстати, о публике. Зрители бывают разные, благодарные, воспитанные, шумные, эмоциональные, навязчивые, беспардонные. Какой он, ваш идеальный зритель? И как относитесь к бурному проявлению эмоций? There are various kinds of audience members. Some of them are thankful, some of them are well-behaved, some of them are very emotional, some are very loud. And then what is your ideal audience member, or maybe your ideal fan? And then also, what is your attitude to
emotional behavior of your fans? I love audiences, people who are willing to not just sit there like in front of a TV set, but to really give something back. Я люблю зрителей, которые не просто сидят, уставившись в экран телевизора, а готовы что-то отдать. So we give, they take, and in taking something from us, you know, really taking something from us, they already give us something because we can feel that it comes across to them and it goes to their heart or their soul. Меня устраивает такой зритель, который, впитывая то, что мы ему даем, то, что мы приносим для него, уже отдает что-то нам, потому что мы видим, что то, что мы говорим, поем со сцены, затрагивает его сердце, его душу, и вот такой зритель, пожалуй, хорош для меня. So that demands a certain openness of such an audience. Поэтому необходимо, чтобы публика была открытой. Yeah. And not sitting there and maybe even using their phones, their smartphones. Меня вовсе не устраивает, чтобы зрители просто сидели и там играли на телефоне, на смартфоне. So I like audience members without smartphones. Поэтому я предпочитаю публику без смартфонов. Because this is the wrong energy that they send. Потому что публика со смартфонами наполняет зал негативной энергией. Yeah. So the best thing that can happen in a performance is that you get the feeling, and it happens quite often, when you get the feeling that we are doing this all together, we are in this all together. Everyone is at that moment in this story. Больше всего меня устраивает, когда мы переживаем момент и сюжет вместе со зрителями. And the second question, to answer the second question, I don't like fans who think, and fortunately there are not many of the sort of fans I'm talking about right now. There are not many of them, but sometimes there are people who like come very close to you. You know, we don't know each other, you know, but they come very close and they take you and they rip on, you know, your clothes and they think, they have this attitude of I own you. А второй вот ваш вопрос, хочу сказать, что фанаты, которые меня совершенно не устраивают, это те, которые очень эмоционально и подходят ко мне очень близко, пытаются обнять, схватить, оторвать кусок одежды, и у меня возникает такое чувство, что я им принадлежу. Такого не надо, потому что это не так. That's what I don't like. Это мне совершенно не нравится. I like respectful fans because I'm treating them with respect. I just want to be treated with respect in return. Я предпочитаю поклонников, которые меня уважают, потому что я же их уважаю, поэтому совершенно логично, чтобы также относились ко мне с уважением. And that also means that I don't like when people do things without asking. For example, you know, they come with a camera so close to your face and they just do it. So I'm a big fan of behavior. Good behavior, I mean. Терпеть не могу, когда ко мне подходит очень близко и, не спрашивая, фотографирует. Поэтому еще раз повторюсь, что поклонники, которых я предпочитаю, это те, которые умеют себя вести. It's all a matter of communication. И это все зависит от правильной коммуникации. А вот вопрос от поклонника, который относится уважительно. I have another question from a fan who respects you. Вы обладаете уникальным голосом. You have a unique voice. Как вы за ним ухаживаете, особенно в холодное время года? What do you do for your voice? How do you treat it, especially when it's so cold? Едите ли мороженое? Do you eat ice cream? Oh, I love ice cream. Обожаю мороженое. And it doesn't matter what time of the year. И не важно, в какое время года его есть. It can't be cold enough to, you know, I still eat ice cream. Не может быть настолько холодно, чтобы я отказался от мороженого. And I do so many things that, you know,
people would say, "Are you stupid? You can't do that when you sing." Вы знаете, я грешен, совершаю очень много вещей, которые, по поводу которых люди могут сказать, этого нельзя, вы же певец. I think it's always good to not think too much about it. Pожалуй, лучше всего лишнего не задумываться. Just do it. Просто делайте все. And just, eat and drink what you like. And I don't have rules. Sometimes, when I feel that my voice is not that good, or, maybe I get a cold or something, sure, I drink tea, and I love to drink ginger tea. Ешьте, пейте, что вам хочется. Конечно, когда у меня начинает болеть горло, я пью чай, горячий чай. Очень люблю чай с имбирем. Yeah. But I hate it when I have a cold, then I can't drink beer. Но вы знаете, я не люблю простуду, потому что когда я простужен, пиво я пить не могу. But only warm beer, maybe. But Ну, может быть, если подогреть пиво. that's not nice. Но это не очень как-то. No, I have actually. There are no rules. I think everyone has to decide for themselves what's best for them when they sing, and I think you just have to feel your voice, and if you feel that it's fine, it's fine. If not, you can do something. Общих правил не существует. Каждый заботится о себе сам. Вы, безусловно, должны чувствовать, как ведет себя ваш голос, и из этого исходить. But I think that sex is very good for the voice, actually. Но вы знаете, секс прекрасно действует на голос. It gets very relaxed. Потому что голос при этом чувствует себя расслабленным. And you get that relaxed sound from it. И поэтому звук получается как надо расслабленным. Так, мы уже замучили нашего гостя. I think that we tortured you a lot. No, it's fun. Go on. Продолжайте, пожалуйста. Мне нравится. I'm enjoying this. It's nice. Вот Томас сказал, что он не первый раз в Петербурге, но выступать перед петербургской публикой будет впервые. You mentioned that it's not your first time in St. Petersburg, but it's going to be the first time performing in front of St. Petersburg audience. Yes. Да. Значит, петербургскую публику еще только предстоит узнать. So that you will discover St. Petersburg audience for yourself. Yes. Надеюсь, это будет замечательная встреча. I hope it will be a fantastic meeting. Oh, I'm sure it will be. Я уверен. Так, теперь мы должны выбрать лучший вопрос. Хотя так... Now we have a task to choose the best question. Okay. Что? Тут даже и не вспомнишь. It will be hard to Может, remember Томас now, что-то perhaps. помнит? Oh yes, Do you it's a remember little any hard. of them? It was a lot. It's a Вы знаете, да, вопросов было много. Да, ну вот смотрите, о Петербурге поговорили. Сейчас. Про голос, We talked about St. про Petersburg, зрителей, about the voice, about от the чего audience, устает, about what makes you Oh, I tired, think- о Ой, вы мечте, знаете, о планах. I like the one about the tiredness. I think I по like the поводу усталости, от чего Так, устаем. ага. and I like the one about what was it? The character, or which character would be is Какой close to персонаж? me or Ага. Какой персонаж ближе всего? Ближе всего то, что пропускает. Ага, The one that you ага, spit out. ага. Да? That Или- I think, digestion yeah, spit out, ага. да, вот, который переваривает и выплевывает. Ага, замечательно. Ответы, главное, были блестящие. You had the most marvelous answers. Thank you so much. Thank you. Прошу прощения, мы не могли задать все вопросы, потому что это невозможно. Даже на пресс-конференции Владимира Владимировича Путина журналисты не сумели задать все вопросы. Так что основное, надеюсь. У нас замечательный гость, дай бог успеха. И еще раз приглашаем на концерт 29 декабря в ДК Горького. Спасибо огромное. Thank you very much. С Новым годом! It was a big pleasure. Thank Было you. очень приятно. Happy New Year. Yes. Happy New Year also to you. Thank you С very Новым much. годом. Большое Yes. спасибо. Yeah. Dankeschön. Be Это it будет healthy Very and happy. Weihnachtsfest. No? Желаю здоровья и счастья. Ага. In Deutsch. Weihnacht.
Good Weihnacht, not? Frohe Weihnachten. That's Aha. what we say. It's like, happy Christmas. С Ага. Рождеством. Frohe Weihnachten. Ага. Yeah. But we just had Ну, Christmas. знаете, Рождество прошло. Да, да. I find it so funny that, I just came from Christmas, and here it's pre-Christmas. Для меня забавно. Я только что улетела из Рождества, Yeah. прилетела, вы готовитесь. So if I would stay a little bit longer, I could do Christmas twice and get even more presents. Если бы я задержался здесь, то у меня было бы второе Рождество, соответственно, в 2 раза больше подарков. И поздравляю еще всех наших друзей, всех, кто смотрел нас в течение этого года, вот эти передачи «Билетер среда». Дай Бог всем счастья и здоровья. Спасибо. А еще, может быть, Томас что-нибудь скажет, One more пожелает thing. просто зрителям, Maybe you can публике, wish something for the audience, петербуржцам. for the people of St. Petersburg. Oh, sure. Hello, people of St. Petersburg. I'm so happy to be here and perform with these great gentlemen. Yes, I just want to say we just had our Christmas parties. You will have yours, and I would love so much to just stay and party on with you, but unfortunately I can't. So now I'm wishing you very exciting, very healthy and happy New Year, and of course a peaceful New Year. I think this is what we have to wish ourselves in the whole world. So have a peaceful New Year, and don't forget, never forget your sense of humor. Ну, перевезем. Я очень рад пригласить вас на концерт с моими замечательными 2 коллегами, с Иваном Ожогиным и Марком Зайбертом. И позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого замечательного, здоровья, счастья и радости, и хорошо отметить, а также поздравить вас с наступающим Рождеством, и прежде всего пожелать и счастья, и здоровья, но также и мира. И будем надеяться, что этот наступающий Новый год будет годом мира для всех нас. Спасибо. И поблагодарим Наташу, нашу переводчицу. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.